దేశంలో కుల వివక్ష ఉందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఎందుకు ఛాలెంజ్ చేయరని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ప్రశ్నించారు. తెలంగాణలో చేపట్టనున్న కులగణన దేశానికి మార్గనిర్దేశంగా నిలుస్తుందని రాహుల్ గాంధీ పేర్కొన్నారు. ప్రజా సంఘాలు, కుల సంఘాలతో కలిసి ఎలాంటి పొరపాట్లకు తావు లేకుండా తెలంగాణలో కులగణన చేపడతామని రాహుల్ గాంధీ వెల్లడించారు. కులగణన తెలిస్తే ప్రభుత్వాలు ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలో తెలుస్తుందని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత ఉద్ఘాటించారు. దేశంలో కుల వ్యవస్థ, కుల వివక్ష ఉందని ఒప్పుకుందామని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ పేర్కొన్నారు. ఇదే అంశం చెబితే దేశాన్ని విభజించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ప్రతిపక్షాలు ఆరోపణలు చేస్తున్నాయన్న ఆయన దేశం గురించి నిజం చెబితే దేశాన్ని విభజించడమా అంటూ ప్రశ్నించారు. సికింద్రాబాద్ గాంధీ తత్వచింతన కేంద్రంలో జరిగిన మేధావులు, కుల సంఘాలతో జరిగిన సమావేశంలో రాహుల్ గాంధీ ప్రసంగించారు. కులగణన ద్వారా దళితులు, ఓబీసీలు, మహిళల సంఖ్యపై స్పష్టత వస్తుందని, కులగణన తర్వాత ఎవరి దగ్గర ఎంత ఆర్థిక వనరులు ఉన్నాయో తెలుస్తుందని రాహుల్ గాంధీ పేర్కొన్నారు. Legal system, it is in the political system, it is every single place, and it destroys the lives of people every single day. It destroys their career, destroys their confidence, destroys their belief in this nation every single day. Now, I am not saying something very controversial. I am just saying that everybody accepts that there is caste discrimination in this country. Let us now find out the true extent of the caste discrimination. I use the analogy of an X-ray. When somebody gets injured, the first thing you do, you go to the hospital, the doctor says, let us do an X-ray. And that is all I'm saying. I'm saying we all agree that there is a concept called caste in India. We all agree that there is a concept called caste discrimination in India. Let us simply measure it and tell everybody in this country the extent of this discrimination. That's all. And the moment I say this, the people in the BJP, the leaders of the BJP, the Prime Minister suddenly start to say that I am dividing the country. Since when has revealing the truth of this country divided this country? All we are saying is let us explore the truth. Foundation of all our religions is truth. Foundation of all our religions is ahimsa. All we are saying is let us explore the truth of discrimination. దేశంలో కుల వివక్ష ఉందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఎందుకు ఛాలెంజ్ చేయట్లేదని రాహుల్ గాంధీ ప్రశ్నించారు. కుల వివక్ష ఉందని తెలిసిన వాళ్లే అందరికీ అన్యాయం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. First of all, let us find out how many Dalits, how many OBCs, how many Adivasis, how many minorities, how many general caste, how many women there are in this country. After that, let us find out how is wealth distributed in this country. Let us find out how many poor general caste people there are. Let us ask ourselves the question, how many Dalits are there in corporate India? How many OBCs are sitting in the top 500 companies of this country? How many OBCs, Dalits, Adivasis are there in the judicial system? How many Dalits, OBCs, Adivasis are there in our forces? Let us ask these questions. Why are we scared of asking these questions? The only people who can resist asking this question are the people who are hiding the truth, who do not want the people of India to know the truth about discrimination in this country. Those would be the people who benefit from the discrimination. I'm still wondering why the Prime Minister has not publicly said that he wants to challenge the idea of discrimination in Indian society. Why hasn't he said he wants to know how many Dalits there are in India's boardrooms? How many OBCs are in our judicial system? How many Adivasis are anchors in our media system? Why is he scared of asking these questions? I committed on behalf of the Congress party in Parliament House that we will carry out a national caste census. We will demolish the artificial barrier of 50% reservations that has been placed in front of this country. తెలంగాణలో కులగణన దేశానికి ఆదర్శంగా నిలుస్తుందని రాహుల్ గాంధీ పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వాలు తీసుకునే నిర్ణయాలకు ఇవి దోహదపడతాయని వెల్లడించారు. Telangana is the model of the national caste census. And I think I'd like to thank the leadership of Telangana because they have done a truly beautiful thing in this process. When I was coming here in the car, I was thinking to myself, we do not want a bureaucratic caste census. We don't want
some bureaucrat sitting in some corner somewhere to decide the questions that the caste census will ask our people. Because in fact, this will be an insult to the people of India. We want the people of India to ask and decide what questions are going to be asked in the census. We want the Dalits, the OBCs, the Adivasis, women, we want them to decide exactly what questions are going to be asked. And as a result, we will not just get a caste census. We will get a political instrument, a developmental instrument that will define how this country will progress. Please understand that what we are designing here is not simply a caste census. What we are designing here is the system of governance of the future of this country. A Dalit person in India could not be touched. Do you realize the level of inequality that person would feel if society is not allowed to touch him? It does not exist anywhere else. And so, what we have to understand is that discrimination in India is unique and probably among the worst in the world.